Porządku dzisiejszych obrad odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu naszego porządku: masowe porwania dzieci w Nigerii, w tym z katolickiej szkoły St. Mary's w Papiri. Jako pierwsza głos zabierze autorka rezolucji, pani poseł Miriam Lexman. 2 minuty, bardzo proszę. Kolegovia, takmer pred mesiacom došlo k jednému z najväčších únosov v histórii Nigérie. Útočníci vnikli do katolíckej školy svätej Márie a uniesli 300 nevinných detí. Žiaľ, nejde o ojedinelý prípad. Sme svedkami pribúdajúcich únosov a opakujúceho sa násilia páchaného ozbrojenými silami a islamistickými teroristickými organizáciami. Kresťanské komunity zažívajú nesmierne utrpenie. Kresťania v Nigérii sú 6-krát častejšie zabití a 5-krát častejšie čelia uneseniu ako zvyšok obyvateľstva. Avšak Nigéria nie je v tomto ojedinelá krajina ani výnimkou. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Preto sa znovu obraciam na Európsku komisiu, ktorá očividne ignoruje žiadosti nás europoslancov, aby ste konečne vymenovali osobitného vyslanca pre slobodu vierovyznania vo svete. A apelujem na vlády členských krajín, hlavne na tú moju, aby ste zvýšili ochranu prenasledovaných kresťanov vo svete. Nech sa nemusia báť o svoj život, keď chcú napríklad len osláviť Vianoce. Požehnané Vianoce všetkým. Ďakujem. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autorka rezolucji, pani poseł Maria Guzeni, na 1 minuta. Dear Chair, little girls forced into marriage, sold as slaves or abused sexually by jihadists. 303 children were taken from their beds at St. Mary's School. Since 2014, more than 1,500 children have been abducted from Nigerian schools. All these children should have been safe, enjoying what all children in the world should have: a safe childhood and a safe school environment. Violence like this grows where poverty and insecurity gives opportunity to extremists and gangs to take over. Turning schools into fortresses is not an answer. The problem is deeper. Nigeria needs to protect its children, its future. Society itself needs repair. Nigerian authorities must act. When societies turn their back on their most vulnerable, there is no hope in the future. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze autor rezolucji, pan poseł Bert-Jan Roysen. 1 minuta. Dank u wel, voorzitter. Ontvoerd door zwaar bewapende groepen, spoorloos. Het zal je kind maar zijn. Dit is geen incident, maar de dagelijkse realiteit in Nigeria. De aanval op de christelijke St. Mary's school staat symbool voor het structureel geweld dat Noord- en Midden-Nigeria teistert. Christelijke scholen en gemeenschappen zijn herhaaldelijk doelwit van ontvoeringen en aanvallen door gewapende groeperingen. Dat een deel van de kinderen is vrijgelaten is goed nieuws, maar er zijn ondertussen nog wel heel veel vragen. Waarom zijn er nog geen arrestaties verricht? En waarom zijn de getroffen gemeenschappen zo laat geïnformeerd? Voorzitter, laten we de Nigeriaanse autoriteiten maximaal onder druk zetten om het geweld te stoppen. En ik vraag aan de commissaris, ziet u wellicht mogelijkheden voor bijvoorbeeld diplomatieke sancties tegen nalatige bestuurders? En laten we onder ogen zien dat we te maken hebben met terroristisch islamitisch geweld tegen christenen. En laten we eindelijk na 13 maanden die EU-gezant voor de godsdienstvrijheid aanstellen. Commissie, waar wacht u nog op? Dank u wel. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autor rezolucji Abir al-Sahlani. 1 minuta. While many children go to school, play with their friends, and count down to holidays, children in Nigeria live in fear of abduction.
and violence. As a mother, my heart breaks to a million pieces. As a politician, I am furious. Families are pleading for international action, and we must not look away. These attacks are a grave violation of international law and of children's fundamental rights. Every act of impunity fuels the next abduction, and this has to have an end now. We must better tackle the root causes of instability, extremist violence, resource-driven conflict, and fight climate change. Children should not fear going to school. Let us take this fight together, so that one day we can wish all children everywhere not just a peaceful holiday, but a future free from fear. Thank you. Bardzo dziękuję. Głos zabierze autorka rezolucji Katarina Vieira, 1 minuta. Dear Chair, dear colleagues, today I speak in outrage and in solidarity. The mass kidnapping of children and teachers in Nigeria, including the abduction of 100 children from St. Mary's School, is shocking and unacceptable. This is not an isolated tragedy, it is part of a wider pattern in which students, teachers and schools are deliberately targeted. Violence against education is enabled by a broader climate of insecurity in Nigeria, which affects Christians and Muslims alike. Conflict over scarce resources, widespread poverty, the collapse of livelihoods, and a lack of opportunities for young people. These issues fuel violence, embolden criminal gangs and extremist groups, and allow impunity to persist. To the victims, their families and communities, I want to say, you are not forgotten. Our solidarity with you is unwavering. To the Nigerian authorities, I call, act now. Secure the safe release of all abducted students and teachers, support the victims and their families, protect schools and communities from further attacks. Children in Nigeria have the right to go to school without fear. That right must be protected. Thank you. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze autor rezolucji Tomasz Frejlich, 2 minuty. Pani Przewodnicząca, dear Commissioner, weltweit werden rund 400 Millionen Christen verfolgt. Christen sind damit die am stärksten verfolgte Glaubensgemeinschaft auf der Welt. Besonders brutal ist diese Verfolgung in Nigeria. Nirgendwo auf der Welt werden mehr Christen ermordet als dort. Ermordet aus einem Grund, weil sie Christen sind. Einer von ihnen, Pastor Lawan Andemi, enthauptet, weil er sich weigerte, zum Islam zu konvertieren, oder die Studentin Deborah Samuel, erst zu Tode geprügelt, dann verbrannt. Systematisch werden Kirchen zerstört, geplündert oder geschlossen. Seit dem Boko-Haram-Aufstand im Jahre 2009 im Schnitt über 3 Kirchen am Tag. Das macht insgesamt fast 20.000 Kirchen. Der US-Gesandte bei der UN, Mike Waltz, wird deutlich. Er sagt, das ist keine zufällige Gewalt, das ist ein Genozid an Christen. All diese Fakten sind seit langem bekannt. Warum diskutieren wir darüber erst jetzt? Warum gab es bisher keinen Aufschrei? Warum wurde darüber so lange geschwiegen? Vielleicht, weil Christen oft nur Opfer zweiter Klasse sind und vielleicht, weil man aus falsch verstandener kultureller Sensibilität nur ungern über die Täter spricht. Seien wir doch mal ehrlich, es sind für viele eben die falschen Opfer und die falschen Täter. Wir aber sollten die Täter beim Namen nennen. Boko Haram, der westafrikanische Ableger des Islamischen Staates, Fulani-Milizen, kurzum islamistische Terroristen. Sie morden, entführen, vergewaltigen, foltern. Wir können das nicht länger hinnehmen. Wir dürfen dort nicht länger wegsehen. Wir müssen Druck ausüben. Nigeria muss seine Christen schützen. Nigeria muss den islamistischen Terror bekämpfen. Dafür muss Nigeria seine Institutionen stärken, Polizei, Justiz, Sicherheitsapparat. Falls nicht, darf kein Cent mehr von uns nach Nigeria fließen. Vielen Dank. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej i Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Davor Ivo Stier, 1 minuta. Hvala predsjednice. Masovna otmica djece iz katoličke škole Svete Marije u Papiriju doista je zločin koji potresa savjest. Stotine djece otete su iz mjesta koje je trebalo biti utočište učenja, skrbi i vjere. Iako su neka djeca oslobođena, mnoga djeca i učitelji još su uvijek zatočeni, a njihove obitelji žive u strahu i u neizvjesnosti. No, ova se tragedija ne može promatrati izolirano. Ona se odvija u širem kontekstu trajnog nasilja nad kršćanskim zajednicama u Nigeriji. I stoga doista se moramo pitati
Što čini Europska unija po tom pitanju? Što čini Europska komisija? Minimalno bi bilo da Europska komisija imenuje konačno nakon 13 mjeseci izaslanika za slobodu vjeroispovijesti. Ja bih molio komisiju da nama koji smo u klubu kršćanskih demokrata da jedan razlog da i dalje dajemo potporu ovoj komisiji koja je to obećala, a nakon 13 mjeseci još nije ispunila obećanje da imenuje izaslanika. Hvala vam. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Muriel Laurent. 1 minuta. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Le mois dernier, nous évoquions déjà dans cet hémicycle l'enlèvement d'élèves au Nigeria. Nous voici encore aujourd'hui, alors qu'un nouveau drame a frappé le pays. Les mots me manquent pour décrire la colère, l'incompréhension, mais aussi la lassitude face à la répétition de ces crimes, face à la disparition d'enfants innocents. Mais au lieu de menacer le Nigeria d'une intervention militaire, le président américain ferait mieux de rétablir les fonds d'aide au développement qui permettent justement aux populations de ce pays d'être soutenues et d'éviter la spirale précarisation, pauvreté, violence. Il n'y a pas de solution miracle aux problèmes complexes du Nigeria, mais ce ne sont certainement pas les postures martiales et les discours haineux, qu'on peut d'ailleurs entendre ici, qui les résoudront. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pani poseł Mathilde Androuet. 1,5 minuty. À la veille de Noël, je veux exprimer ici un vœu d'espérance, celui d'une paix retrouvée pour les 45% de chrétiens au Nigeria. Depuis le début de l'année 2025, les persécutions ont fait plus de 7000 morts, soit 35 morts par jour. Violence, enlèvement d'enfants, incendie d'églises, prêtres assassinés en pleine messe, discrimination, confiscation de terres, tout s'aggrave depuis des années. En décembre 2023, lors du tristement célèbre Noël noir, plus de 200 personnes furent massacrées et plus de 500 furent blessées. Le 21 novembre dernier, 100 enfants ont encore été enlevés. Les exactions et déplacements forcés ressemblent à un véritable nettoyage ethnique. Qui sont les responsables? Ce sont non seulement des groupes armés locaux, mais aussi Boko Haram, l'État islamique ou Al-Qaïda. Les mêmes qui frappent régulièrement l'Europe à l'heure où nous commémorons l'attentat de Strasbourg. Pourtant, le silence de nos élites et le déni du gouvernement nigérian est criant. Quel est le tort des chrétiens du Nigeria pour être ainsi oubliés? De ne pas être des Rohingyas, des Palestiniens ou des Ouïghours? J'appelle l'Union européenne à suspendre ses aides au gouvernement nigérian tant qu'il n'aura pas pris d'engagement ferme pour protéger les chrétiens et permettre leur retour sur leurs terres ancestrales. L'Union européenne a versé 46 millions d'euros en 2025, 544 millions depuis 2014, alors que les massacres étaient déjà connus. Nous avons le devoir de faire pression pour que le Nigeria reconnaisse les crimes antichrétiens et y mette fin. Bardzo dziękuję. Pani poseł w imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pan poseł Arkadiusz Mularczyk. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, podczas poprzedniej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu tutaj miało miejsce wysłuchanie nigeryjskiego biskupa Wilfreda Anagbe na temat prześladowania chrześcijan w Nigerii, ale także udzielił informacji o mordach, które się dokonują na chrześcijanach w tym kraju. Niestety po tym spotkaniu biskup został zaatakowany przez grupę lewicowych aktywistów, również z udziałem europosłów ze strony lewej sali Parlamentu Europejskiego, transparentami proaborcyjnymi. Muszę powiedzieć, że byłem zszokowany takim zachowaniem naszych kolegów z sali plenarnej. Ta scena niestety doskonale pokazuje, że jest grupa europosłów, która nie widzi prześladowania chrześcijan w Europie, czy też podchodzi do nich w sposób absolutnie instrumentalny. Dzisiejsza debata przypomina nam, że islamskie organizacje terrorystyczne są zagrożeniem dla chrześcijan w Afryce, w Nigerii i na całym świecie. Dlatego też zwracamy się i oczekujemy od instytucji europejskich odwagi w nazywaniu rzeczy po imieniu oraz realnych działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Nigerii, w Afryce i na świecie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Reinhold Lopatka. 1 minuta.
Dear colleagues, when children are no longer safe in their schools, a nation's future is under siege. What happened in Papiri, Nigeria, is a tragedy that must shake us all. Children must be able to learn in safety schools, and schools cannot become a battlefield. Nigeria continues to face horrific violence, not only from Boko Haram, but also from bandits turning kidnapping in a business. And since President Tinubu took office, at least 4 mass school abductions have taken place. And yes, religion plays a role. Christian communities and schools are deliberately targeted. A classroom must never be a place of fear. It must be a place of opportunity. Nigeria has to act, and we have to support Nigeria in its efforts. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Margarita de la Pisa Carrión, 1,5 minuty. Gracias, presidente. Señorías, en Nigeria el sistema educativo se sostiene en gran medida por la acción de la Iglesia y sus congregaciones, brindando así formación y oportunidades a niños de todas las confesiones. Hoy muchos de esos colegios están cerrados por inseguridad. Los secuestros son habituales. Hace menos de un mes, 300 alumnos de la Escuela Católica de St. Mary fueron secuestrados con sus profesores. Imagínense la desesperación de unos padres al ver cómo se llevan a su hijo a punta de pistola. La mitad de la población de Nigeria es cristiana, pero llevan más de 20 años sufriendo una persecución por su fe. En el 23, en la misa de Navidad, una masacre, ataques a aldeas cristianas por grupos armados islamistas como Fulanis o Boko Haram, que cuentan con armas de última generación. ¿Quién se las proporciona? Sabemos que las autoridades hacen poco por evitar que suceda, o nada, reaccionan de forma insuficiente y buscan excusas rocambolescas como el cambio climático o la falta de recursos para no reconocer que es una cruel persecución contra los cristianos. Lo peor de todo es que estas excusas también se escuchan en esta casa. La moción de resolución que votaremos mañana vuelve a ser tibia. No reconoce que sea una persecución contra los cristianos, lo diluye entre otros conflictos. Los desplazamientos de personas no justifican que se lleven a cabo genocidios. ¿O sí? Miren cómo ha funcionado la Declaración de Estados Unidos. Con excusas se desprotegen a los cristianos. Les exponemos a mayores amenazas. Necesitamos una posición contundente. Czas się skończył. Dziękuję. Głos zabierze pan poseł Paolo Inselvini, 1 minuta. 300 bambini rapiti in Nigeria. E no, non è un caso isolato. Lo sappiamo che ogni giorno stragi, omicidi, rapimenti colpiscono i cristiani in Nigeria e in tutto il mondo. E in particolare Boko Haram in Nigeria utilizza lo strumento dei rapimenti per ridurre in schiavitù donne, bambini e uomini e per guadagnare denaro. E l'Unione Europea non fa quasi nulla da questo punto di vista. Siamo quasi inermi di fronte a queste stragi e a queste persecuzioni. È per questo che dobbiamo fare qualcosa e non lasciarli soli. Io credo che in Nigeria e in tutto il mondo l'Europa dovrebbe condizionare i propri accordi di cooperazione commerciali, i propri investimenti, non all'affermazione dell'ideologia progressista, ma dovrebbe affermarli invece e dovrebbe condizionarli alla difesa delle minoranze cristiane. Questo è quello che dobbiamo fare. E oltre a questo dobbiamo finalmente nominare un delegato contro la cristianofobia e per la libertà di culto. Questo dobbiamo fare per non lasciare da soli ancora una volta i nostri fratelli cristiani. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Nicolas Pascual de la Parte, 1 minuta. Muchas gracias, presidenta. Una vez más, tenemos que lamentar el secuestro masivo de católicos en una escuela, esta vez en Santa María, en el estado de Papiri, al oeste de Nigeria. Este secuestro masivo viene a sumarse a otros secuestros masivos, también de católicos, en este país. En el Parlamento Europeo hemos de hacer un seguimiento permanente de la situación, denunciando la campaña de persecución
y contra los cristianos y contra los católicos en concreto en Nigeria, y hacer además, más que hablar y más que denunciar, tenemos que instar a las autoridades de Nigeria que tomen medidas policiales y de justicia para perseguir a Boko Haram y a los terroristas que ocasionan este genocidio, porque las víctimas son perseguidas por el hecho de ser cristianos, y eso es exactamente la definición de genocidio. Y por parte de la Unión Europea, aparte de denunciar esta situación inaceptable, tenemos que incitar a la Comisión a que nombre un enviado especial de la Unión Europea contra la cristianofobia y por la libertad de culto, y condicionar nuestra ayuda al desarrollo y de cooperación a la protección de las minorías cristianas por parte del Gobierno de Nigeria. Muchas gracias. Głos zabierze pani poseł Beatrice Timgren. 1 minuta. I över 15 år har kristna i Nigeria utsatts för systematiskt islamistiskt våld. Byar ödeläggs, barn mördas, kyrkor bränns ner och människor kidnappas på grund av sin tro. Nigerias regering, de är passiva och låter islamisterna härja fritt. Det här är religiöst motiverad terror med målet att införa sharia och bilda ett kalifat med hjälp av våld. Ändå möts den här situationen av tystnad från västerländsk media. Till och med Svenska kyrkan har svårt att ta ställning. Kristna är världens mest förföljda religiösa grupp, men i väst, särskilt inom vänstern, ignoreras detta eftersom att det inte passar deras narrativ. Det här är hyckleri. Andra konflikter, de får massiv uppmärksamhet, men Nigeria ignoreras. Man tittar bort när kristna mördas. EU måste sluta blunda och istället agera. Stryp allt bistånd till Nigeria och sätt press på deras regering. Tack. Bardzo dziękuję. Ponieważ w procedurze Catch the Eye nie ma żadnych zgłoszeń, poproszę o zabranie głosu pana komisarza w imieniu komisji Michaela McGratha. Bardzo proszę. Well, thank you very much, Madam President, and thanks to all of the members of the House who spoke in this extremely important debate this evening. And I would like to address a message of solidarity, support and commitment to action. Solidarity with the victims of abductions perpetrated in Nigeria and their families enduring intense anguish at this time. Support to the Nigerian authorities' efforts to have all remaining hostages safely released without delay and to prevent other similar attacks in the future. And commitment to action alongside Nigerian authorities and international partners to strengthen the protection of schools across the country. Beyond the appalling suffering of victims and their families, these abductions strike at the heart of public confidence in the state's capacity to protect its citizens, particularly its children. And this erosion of trust poses grave risks to Nigeria's social fabric, amplifying insecurity and deepening the sense of vulnerability among communities. We take cautious comfort in the reports of recent releases. However, there remains an urgent need for greater transparency about the fate of those still in captivity. Clear communication from Nigerian authorities is essential, not only for the families who are facing such deep uncertainty, but also to reinforce public trust in government-led rescue efforts. The EU will therefore continue to call for regular, transparent updates on the rescue operations. It is a matter of dignity and accountability, as it is the right of every parent and community to know the truth about their missing children and to have them returned safely. We recognise the potential for such attacks to inflame religious sensitivities, especially those targeting Christian institutions in mixed or Muslim-majority regions. We must guard against any attempt by violent groups to exploit grief and division. In Nigeria, victims of violence hail from all faiths and backgrounds, and unity remains essential to prevent further destabilisation.
Over the past years, we have taken action to promote interfaith dialogue and support populations affected by violence in Nigeria. And we stand ready to work alongside Nigerian authorities and international partners to strengthen the protection of schools, which should be sanctuaries of safety and opportunity for every child in Nigeria. We will step up our joint efforts to enhance intelligence cooperation, early warning systems involving the communities, and comprehensive assistance, including all necessary care for survivors and their families. Thank you, colleagues. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Zamykam debatę. Otrzymałam 6 projektów rezolucji. Głosowanie nad tym punktem porządku obrad odbędzie